happy to show you a brief video about our future gameathon that is to be held from 21st to 23rd February. Sorry for the delay, we'll just get into the session and the video will be played at the end. Without further ado, we will enter into today's session about basics of hacking. Our speaker of this session is Mr. Sanjay Karthik from second year Artificial Intelligence and Data Science Department of Ishwari Engineering College. He has a notable interest in designing, hacking, and front-end development. He is also an excellent communicator and a mentor. Happy to have you with us today, Sanjay. The session is yours. Thank you, Sabita. Hey, hi guys. Good evening to all not present here. This is Sanjay Karthik. I am from the Department of Artificial Intelligence and Data Science from the East Engineering College. Today is our second day of our technological training workshop. Today we will see the basis of hacking. Guys, my screen is visible. Yes, Sanjay. Hacking. A commonly used hacking definition is the act of compromising digital device and network through unauthorized access to an account or computer system. But hacking is not always a malicious act. Since it is a mostly commonly associated with the illegal activity and data theft by cyber criminals, it also called so. Hacking refers to a misuse of devices like computers, smartphones, tablets, and network to cause dangerous and damage to a corrupt systems or gathering information on users, steal data and documents, or describe their data related activities. In every field, there is a good means they also have a bad. Like this, here also have a good and bad. It categorized by where we're using the hacking and for what purpose we are using for them. So for the good things, they have named as a white hat hacking or ethical hacking. And for the bad things, they named as a black hat hacking. Here I was explaining with an example. Think that you have lost your key, room key, of a house key. So you're now offering a key maker. Once again, yeah, okay, we will go. Okay, let's think an example. Think you have a lost your key, room key of your home. So you're now offering a key maker to your home, and the key maker sees the algorithm of the lock, and he will make a duplicate key, and he will open the door. Think as this is the first case. The second case is the user is gone to out of a session. Like now, our key maker is putting a duplicate key to the door without the permission of the user. The key maker stealing the things from the house. Here in this two case, the hacker is referred as a key maker. But in the first case, the key maker is making the duplicate key with the permission of the user and to fulfill the need of the user. But in the second case, the key maker is making the duplicate key to stealing the things. So the first case is indicating as a white hat hacking, and the second case indicates the black hat hacking. Okay, okay, okay. Now we will see directly how a black hat hackers perform hacking, like what are all methods, tools, devices, operating system they are using. In that first we will use what operating system they are using still now. 60 to 70% of hackers uses the Kali Linux as their operating system because Kali Linux. Because Linux is editable and it can be customizable for the user how they needs. The Kali Linux is a subgroup of Linux operating system. Parent OS also they are using, but compared to Kali Linux, Parent is somewhat not comfortable for the hackers because the library has a more permission to it. So they are using Kali Linux as more easiest to work. Okay, now we will see how to install Kali Linux in our system. I will show how to install Kali Linux in our system in practical section.
Okay. Let's research the Kali Linux. First, we will access to the official website of the Kali Linux. Okay, guys. ஓகே, உங்களுக்கு வந்து என் ஸ்க்ரீன் தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு Kali Linux அந்த www.kali.org it is official and organized by the Kali Linux software programmers. இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் பேஜ் வந்து இப்படி தான் டிஸ்பிளே ஆகும். த மோஸ்ட் அட்வான்ஸ் பெனிட்ரேஷன் டெஸ்டிங் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். அதாவது என்னன்னா இந்த எத்திக்கல் ஹேக்கிங் வாட் தே வில் டு, அவங்க வந்து பெனிட்ரேஷன் மெயின்லி வந்து பெனிட்ரேஷன் டெஸ்டிங் சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு இங்கிலீஷ்ல. அதான் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர், எல்லா சாஃப்ட்வேர்லையும் we have a bugs. To identify bugs in hacking field they known as penetration. அந்த ஒரு பக்கை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அவங்க என்ன டெஸ்டிங் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா பெனிட்ரேஷன் டெஸ்டிங் சொல்லுவாங்க. அந்த பெனிட்ரேஷன் டெஸ்டிங் வழியா தான் ஒரு வெப்சைட் ஒரு அப்ளிகேஷன்ல என்னென்ன பக்ஸ் இருக்கு, எப்படி ஒரு ஹேக்கர் வந்து அந்த வெப்சைட் அந்த சோர்ஸை வந்து ஹேக் பண்ணலாம், தெரிச ஒரு ஹோல், அதை வந்து கண்டுபிடிக்கிற மெத்தட் டெஸ்டிங் பேர் தான் பெனிட்ரேஷன் டெஸ்டிங். இதை உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டவுன்லோடு ஒரு செட்டப் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு பேஜ் ரெஃபர் ஆகி உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும். ஓகே, இதுதான் அந்த பேஜ். இந்த பேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு Kali Linux மட்டுமே இன்ஸ்டால் பண்றதுக்கு there are 5 methods, major 5 methods இருக்கு. Bare method it is a direct OS. We can install it on our PC itself by like as a operating OS. Like now we are installing Windows 11, Windows 10. நம்ம OS சிஸ்டம்ல இன்ஸ்டால் பண்றோம்ல, ஜஸ்ட் ISO ஃபைலை நம்ம டவுன்லோட் பண்ணுவோம், ஃபைலை பென் டிரைவ்ல ஃபிளாஷ் பண்ணுவோம், பண்ண பிறகு அதை வந்து நம்ம பிசில வந்து பூட் பண்ணுவோம். லைக் தட் மெத்தட் ஒன்லி bare method. இது வந்து நீங்க வந்து இந்த மெத்தட்ல நீங்க வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணீங்கன்னா உங்களோட சிஸ்டமோட ஓல்ட் ஓஎஸாவே அது வந்து Kali Linux ரன் ஆகும். நெக்ஸ்ட் நான் விர்ச்சுவல் மிஷின்ஸ் அடுத்து வரும். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம மொபைல் மீன்ஸ் நான் மொபைல் ஓஎஸ் பண்ண மொபைல் ஓஎஸ் மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்றோம், ஆண்ட்ராய்டு யூஸ் பண்ணுவோம் ஆர் iOS. ஃபார் ஆப்பிள் we are using iOS. in some other to an Apple we are using Android. If we need for portable, for comfortable, இப்போ எங்க போனாலும் நம்ம வந்து இப்போ லேப்டாப்லாம் எடுத்து ஓப்பன் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஃபோன் மீன்ஸ் இட் வில் more comfortable for us. ஸோ மொபைல் எனக்கு Linux OS தேவை, Kali Linux தேவை அப்படின்னா we can install in mobile also. Or in cloud சரி நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும். cloud ஒரு virtual, not like a virtual memory, but it will store our data, full of our data will be stored on the cloud and we will access to it through a cloud management. That's mean like cloud. Okay, next the fourth most is live boot means இப்போ இதுல உங்களுக்கு எல்லாத்தையுமே running and usage of Kali Linux is same. உங்களுக்கு இந்த 5 மெத்தடையும் வந்து உங்களுக்கு Kali Linux ஒரே மாதிரி தான் ஒர்க் ஆக போகுது. ஆனா என்னன்னா அந்த யூசேஜ் எப்படி ரன் ஆகுது, எப்படி அது சேவ் ஆகுது, அதுதான். Okay, I will explain both in English and Tamil. Don't worry. Yeah. In live boot is a method here we will directly boot the Kali Linux operating system in the pen drive itself. And the operating system we install in the pen drive itself, so the Kali Linux will run through the pen drive. நான் வந்து நம்ம டவுன்லோட் பண்ற Kali Linux வந்து அது பென் டிரைவ்ல நம்ம பூட் எப்பவுமே நம்ம ஃபிளாஷ் பண்ணி நம்ம பிசி ஸ்டோரேஜ்ல வந்து நம்ம பூட் பண்ணுவோம். இதெல்லாம் நம்ம ஃபிளாஷ் பண்ணாம நம்ம பென் டிரைவ்ல பூட் பண்றோம். பூட் பண்ணி நம்ம இந்த பென் டிரைவே வந்து ஒரு போர்ட்டபிள் OS Kali Linux OS யூஸ் பண்றோம். அதுதான் இந்த லைவ் பூட் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவாங்க. That final virtual memory. For virtual memory, first you need to know the meaning of a virtualization. Virtualization is the process of creating a software-based or virtual version of a computer with dedicated amount of CPU, memory, and storage that are borrowed from a physical host computer, such as our personal computer or in a remote server. For this, we have specified application called VirtualBox. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா விர்ச்சுவல் மிஷின்னா வந்து உங்களுக்கு பெருசாக ஒன்றும் இல்லை. இப்போ நம்ம நம்ம சிஸ்டம் வந்து இப்போ விண்டோஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா, விண்டோஸ் iOS சிஸ்டம் போனால் நமக்கு வந்து அந்த சிஸ்டமோடைய பேரல அனதர் ஒரு OS ஒரே உங்களுக்கு வந்து விண்டோஸ்லயே ஒரு அனதர் பேரல் ஆஃப் OS குறிப்பிட்ட ஸ்பேஸ் ரேம் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஆக்சஸ் மெமரிக்கு வந்து நம்ம அலோகேட் பண்ணிட்டு அந்த அலோகேஷன் ஆஃப் ப்ரோக்ராம் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட சாஃப்ட்வேர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து யூஸ் பண்ணும். அதுக்கு தான் இந்த விர்ச்சுவல் மெமரி இங்கே ஆக்ட் ஆகுது. In this 5 method, we are going to use our virtual machine method because it's more easy way to use, and if you need to restart means it's more comfortable on this platform, and we can itself split up our system into 2, so we can using virtual machines here. இப்போ நான் வந்து விர்ச்சுவல் மிஷின் தான் நம்ம ஏற்கனவே நான் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுட்டேன். ஆனால் உங்களுக்கு ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் உங்களுக்கு எப்படி நான் இன்ஸ்டால் பண்ண உங்களுக்கு வந்து ப்ராக்டிக்கலாக நான் சொல்றேன். நான் அதை கிளிக் பண்ணினா உங்களுக்கு இங்கே வந்து 60 அவங்களே கேட்பாங்க. If you need to install the virtual machine Kali Linux OS in 64-bit or 32-bit. For checking, இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து சிஸ்டத்துல வந்து நம்ம சிஸ்டம் வந்து 64-bit built ஆயிருக்கா or the system is built in 32-bit, we need to check for that. For that we can check like opening the file manager
In file manager, this is the Facebook of a file manager. In this, we click the right click. It shows a property option. If you click that, they will take some lagging. So yeah, it's sure. Yeah, we can download from Windows Now also. Here, yeah, here we can see in the system time we can see 64-bit operating system, x64-based processor. Some of the device it will mention as 34-bit, 32-bit, sorry, 32-bit. For them, you need to install this 32-bit. For whose computer and all we are located in 64-bit, they want to download the 64-bit here. Oppo phone, yeah, Oppo phone, all phones are built on Android only, no. Their color, their system OS is only different. Like color OS, Horizon OS, the system OS is only different, but the main application OS is all for us as Android only. So for all Android iOS user, we can install this. Okay, yeah. If you click the 64-bit, they directly download a file. Let's see. Yeah. In here, they are asking we need to install the 64-bit for VMware VirtualBox. This two are name as a application name, like for a virtual memory. For accessing a virtual memory, they have created a two authorized virtual source like VMware and VirtualBox. So, but the Samsung and OnePlus phones only. No, not like that. Why they are telling means the access authentication is more easier than other phones. So they're telling like that. But we can install in anywhere. Like Android, there's only one condition is we need to install. The main thing is to need to be Android or iOS in mobile. Yeah. Eh, yes, sorry, my screen is. Okay. Here I'm using VirtualBox. So I'm downloading. So we can download the Kali Linux voice in VirtualBox. Okay. Here we have three types. We can download the VirtualBox directly. I'm not downloading the VirtualBox. I'm downloading the Kali Linux through accessing through a VirtualBox. Okay. For that we can download through a normal download method or in a torrent method or in a alternate source like Dropbox, like we can use. Okay, I'm using torrent. So after I'm clicking, I had a link downloading video here. Can you see that? Yeah, for 32-bit, we can here. If we click 32-bit, it show like this. Just a bit variation only. There is no any other change. Yeah, we have seen a torrent. We have downloaded a torrent file here. Yeah, the process is same. There is no any changes. If we double click, I know for torrent downloading, we need to have installed uTorrent. I think so. You all of know aware of that. Okay, I'm directly opening my torrent file. It's directly open my uTorrent application, and it will go. Yeah, because I already installed my torrent website, so it's showing like this alert message here only. It seems to be 3.61 GB. If you need, you start downloading. You put start downloading here, and you listen my instruction and take notes. After that, we will send this video link to your email ID after 1 or 2 days. Then you can and you can correct it. Okay. After download this, you will say you will the wait. I will see. I will show the file packages. Yeah, it will download like this. Kali Linux 2021.4a VirtualBox AMD64.OVA. Usually usually operating system will download in our ISO file because it's ISO file only we can flash the OS into the pen drive or CD, and we can boot into the storage. But here we have a OVA, that means Open Virtualization Format Achieved. The Kali Linux programmers they are creating a file in an open visualization format actually itself. So we not when we here so we not need to be flash or we need not be boot our OS inside. So we directly double click the OS. Okay. Okay. First we stop here. Okay. Here we have installed, we have downloaded the Kali Linux OS. To open the Kali Linux OS, we need to have virtual machine. For that, we are downloading VirtualBox.
For VirtualBox, the VirtualBox is organized by Oracle organization. So we can download the VirtualBox by Oracle. Download Oracle VM VirtualBox. Okay, here there is some specified program for the specified authorized users. What do you suggest? I suggest Windows because in iOS they have a more complexity compared to Windows because they have more security purposes in Apple. If we need to root for root itself, we need to be access more thing in the iOS file. In iOS Mac system, but in Windows there is no any like that. We can easily download and we need to shut off the antivirus at the proxy sites. That's only we need. Okay, now we come to the VirtualBox. VirtualBox, for installing VirtualBox, they have specified store the programs file. Like if you want to download a VirtualBox for Windows OS, we need to click this. Or OS for iOS OS, that like specified OS, we need like to click here. Or Linux, we are installing the VirtualBox in Linux itself. Like Linux OS, we have no. Kali Linux is a part of a Linux OS, but as a Linux OS itself, we have one part of a OS. For installing okay, for installing a Linux OS, we can install through this. So I'm using Windows. So I'm going to Windows search. Here on the second side, I'm downloading 103 megapixel VirtualBox exe file. Exe for Windows, we use exe file extension only. So it's downloading in like. Okay, now I'm stopping because I have already downloaded it. I'm canceling this. After downloading, you can see a application file like I will show one. Yeah, here. If you double click, it automatically shows that it will automatically ask that we need to run this application in your system. Or like, yeah, someone's buffering. We can wait for a minute. Yeah, here is showing yes or no. If I click yes, it goes to the next procedure for installation. Yeah, prepare to install. But I already installed this, so I need to do again. If there's a simple procedure, we need to click the next file, next, and we need to install. That's all in VirtualBox. Yeah, I'm clicking. Sorry. After installing this file, you will have application in a desktop like Oracle VM VirtualBox. This is the application file. This is the application file we are going to use it for virtual machine. Okay. Now, after installing this virtual machine, we need to flash, not like flash, but we need to open this Kali Linux OS into virtual machine. We need to give a type link for like that. For that, we need to I will show that. Okay. For that, we need to double click on this Kali Linux downloader system. We have downloaded 3.4 GP the Kali Linux OS in OVA format. We need to download it. Sorry, we need to double click on it. After double click, it automatically goes and open this. I'm opening Oracle VM VirtualBox. Yeah, the VirtualBox manager will look like this only. After you opening, for the first time it will show only the tool option. It will not show the Kali Linux. For importing that Kali Linux, we need to there is a two method. By clicking the start method and going to the application, and we can type this Kali Linux, or usually we can double click this Kali Linux. After double click, it automatically goes to this open this window Oracle VM VirtualBox, and ask to you need to access the VirtualBox through you need to access Kali Linux through VirtualBox. If you give access yes next and install, it automatically install. It will take maybe 5 minutes only. It is not like more than 5 minutes. After this, after you have set up for all this competition, you repeat. What stage you need to repeat? What stage you need to repeat? The installation of Kali Linux. After okay.
Okay, after opening this Oracle, we can install this Kali Linux to Oracle VM in two methods. By clicking this new option we have now. By clicking this new, it goes to a file manager, and we can click the extension file where we save the Kali Linux, and we double click. Or else we can directly open the saved where we saved no Kali Linux system application. We directly open that, and we can double click itself. It automatically open the VirtualBox application because this is a OVA application. So it's automatically open the VirtualBox itself. So we no need worry of that. I think so. You can hear. Yeah, it's 4 GB RAM is enough. There is no 4 GB RAM. If 4 GB RAM is enough, but you need to how you are specifying the RAM to this processor is needed. Because I'm here because we have mentioned here for how many processor, how many application, how many storage system you are allocating to this virtual memory. It's mean need of that. Okay. Okay. After installing, I'm installed the application. Okay. Okay. After installing the application, it shows like this. This 1 second. Yeah. This manual. Here we need to click the start button. After clicking the start button, it run our OS and it will generate our OS and it will show our voice in our virtual memory box. Yeah, it takes some more minutes. We can wait. I think so. I have opened all things, so it's some lagging. I think so. Once again, I will close my unloaded apps. Yeah, second. It's restoring my older file because I installed some library files to show an attack. So it's record a video on how to install it. For what login you need? I allotted 40% of CPU core of my processor because I have a clock speed of 2.7 gigahertz. Yes. Okay. We will indicate that on you for receiving the recorded video. I will indicate on your WhatsApp message. Minimum 4 GB. For allocation, we are just for sample attacks. We get 2 GB is enough. 2 GB RAM of 2 GB is enough. DDR4, but we need a DDR4 because DDR3 will not accept this. And I double click next instead of Oracle. No, yeah. If we install that virtual memory box means we need to install Oracle virtual box. After only we need to double click the calendar because the calendar OS will install on OVA file, open virtual file. Okay. No need. Graphic card is not necessary. The graphic card is very necessary where you have a physical output, physically output like displaying content like graphical. In that case only we need a graphic card. In hacking, mostly we not the graphic card. It's game. Yeah, it's game. Okay. Okay. This is my Kali Linux pattern. This is my Kali Linux homepage. Here, I see some. I show some windows of this Kali Linux. Then you can understand easily. Yeah. Here, see here. Here, the first information gathering. In information gathering, see, there is a DNS analysis, IPS identification, live host identification, network port scanner. The network port scanner means if I'm in a common Wi-Fi, a public Wi-Fi, if I'm a hacker, think I'm a hacker, I'm connected to the public Wi-Fi. Means I can from using this network port scanner, I can scan how many users and how many users are connected to this particular Wi-Fi. There's a particular public Wi-Fi. How many
First, you can please increase the sensitivity. How many persons are connected to this? I can easily check on this network port scanner. Root analysis. Root analysis means it's come under the ethical hacking. Root analysis. Root analysis means if a hacker is sending a anonymous virus file or through an anonymous file through a router means in root analysis we can find the who are sending this anonymous file or virus file by reverse engineering method. What do you need to explain? From network, yeah, it's used on the Wi-Fi. Well, we have a public Wi-Fi. உங்களுக்கு இது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷன் கேதரிங்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஐபிஎஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷன் இதெல்லாம் வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் அட்டாக். உங்களுக்கு அட்டாக் அதாவது இந்த இப்போ பாத்தீங்கன்னா லைவ் ஹார்ஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷன் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 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 ஹாய்ஸோட ஐபி அட்ரஸ் ஆர் ஐபி லொகேஷன் இருக்கு பாத்தீங்களா, ஒரு குறிப்பிட்ட போர்ட்டல்ல இருந்து அவங்க ஆக்சஸ் பண்றாங்கன்னா அந்த போர்ட்டல் வந்து எந்த லொகேஷன் எந்த செக்டார்ல இருந்து ரன் ஆகுது அதை வந்து ஃபைண்ட் பண்றதுக்கு தான் நம்ம வந்து இங்க லைவ் வாய்ஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷன் யூஸ் பண்ணுவோம். நெட்வொர்க் போர்ட் ஸ்கேனர் வந்து இப்ப சொன்ன மாதிரி தான். இப்போ வைஃபை ஒரே ஒரு பப்ளிக் வைஃபை போர்ட்டல்ல வந்து ஒரு ஹேக்கர் வந்து எத்தனை சப் யூசர்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க அந்த போர்ட்டல, அந்த டெர்மினலை எத்தனை பேர் யூஸ் பண்றாங்க ஐடென்டிஃபை பண்றது நெட்வொர்க் போர்ட்டல் ஸ்கேனர் யூஸ் பண்ணுவோம். இங்க வர்னரபிலிட்டி அனாலிசிஸ் நான் ஃபர்ஸ்டே சொல்லியிருந்தேன். To check the bugs in our website application. For that, we use this 4 application. We have more than, but this is the basic of that. From this only we will go to the end. Okay, like this we have web application, database harassment, password attack. Password attack means here we have a password proofing. In password proofing, what we do means we have a set of codes. Like they will told another name is dictionary attack. They will told us a dictionary attack. It works. Use proxy chain. Yeah, it will works. But for proxy chain means you need not connect with the Wi-Fi. You need to connect with the system. And it's only has a brute force. Yeah, no, it has a brute force attack and dictionary attack. Brute force attack means you only attack with the specified numbers or specific values of the words. But in the dictionary attack, it's a whole values for dictionary we can attack. We can use here by as an NFT file. By as an NFT file, NFT as a dictionary, the content of a dictionary as an NFT file, we can use in here password profile. So what will do mainly it will do connected to Instagram site means it will automatically connect to the server and it will just put the password of one by one. In dictionary we have so many number of words now. It will put one by one and it will check it's the login is getting authorized or not. By like it's showing only the password profile. Can I run Kali Nexus mobile? So yes, we can run Kali Nexus mobile. Can I use it for tracking live location using IP? Yeah, I will show one demo for that. We can check the live location. Bro, what it running on Chrome OS is a tricky one, but yeah, but for that we need to do that. We need to insert the virtual VMware. Now we are using virtual box. Virtual VMware we have an application that supports on Chrome OS. When black. In that way we can install it directly. Event based. Yeah. Now ரெண்டுத்துமே English and Tamil both ரெண்டுத்துமே சொல்லிட்டேன். Is there any chances for that we can be back hacked to while we use Kali? Yes, it's probably yeah. உங்களுக்கு அதான் நான் வந்து நீங்க வந்து அது பேக் ஹேக் ஆகாம இருக்கிறதுக்கு நம்ம என்னன்னா அனோனமஸா இருக்கும். We must be hidden ourselves. We need to wear a mask like that. அப்படி நாம ஃபர்ஸ்ட் நாமளே மறைச்சிட்டு தான் நாம வந்து இன்னொருத்தர நாம ஹேக்கர் கண்ட்ரோல் பண்றது. இது okay. Let's we go to the topic. Here. Hi, this is the current index. Here we see the wireless attack, reverse engineering, yeah, social engineering attack. This is the major of the current index. Okay, next we will go to the major topic. I will minimize here. We will come to it. Okay. Yeah. Okay. Now we will see some tools that was used for the hacker to use hacking. இப்போ நான் ஒரு Kali Linux காட்டணும் பாத்தீங்களா, எல்லாம் ஸ்பெசிஃபைடா மேஜரா யூஸ் பண்ற டூல்ஸ் வந்து நான் சொல்றேன். Yes, Kali Linux is safe, but we need to be, if we are trying to hack somebody or we are trying to check a vulnerability test means we need to be proxy. We need to be safe from us. Like that. I will tell you ongoing. Yeah, it seems to be major is 80% of process is same, but there is
Chrome is, we need to apply, we need to agree some terms and conditions for that. That's only. Okay, we need to come to the topic. MITM attack. A man in the middle attack. It's a tool. It's a tool and it's a type of attack which a black hat uses. A man in the middle attack is when a hacker uses a computer or smartphone and impersonate a truth-worthy router. If they success, they can reroute your internet traffic through their devices and view it. They can even present information that is not on the website you think you are visiting. Furthermore, they can see everything you are searching for and reading and possibly steal sensitive information to use against you. For example, when people are connected in a common Wi-Fi, public Wi-Fi, the hacker will connect to a same and he sends a tiny virus named rat to the user using the same by means of this MITM attack. The MITM attack நான் தான் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் அவங்க சொல்லி இந்த மாதிரி தான். How to find a hack message. Okay, I will clear this message at the last. Okay, MITM. அதாவது MITM அட்டாக். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் ஒய்ஃபை நம்ம இப்போ ஏர்போர்ட் இதெல்லாம் பப்ளிக் பஸ் டெர்மினல் பப்ளிக் ஒய்ஃபை இருக்கும். நம்ம அதை ஆக்சஸ் பண்ணுவோம். நம்ம ஃப்ரீ பிகாஸ் ஆஃப் ஃப்ரீ வி வில் ஆக்சஸ் ஈஸிலி. ஓகே, அதை ஆக்சஸ் பண்ணும்போது இப்போ ஒரு ஹேக்கர் என்ன பண்ணுவான்னா இந்த பிக்சர் மாதிரி ஒரு ஹேக்கர் வந்து என்னன்னா அவங்களுக்கு அந்த கான்ட்ராக்ட் போர்ட்டல்ல கலினெக்ஸ் அந்த போர்ட்டல்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செட் ஆஃப் போர்ட்டல் வந்து யாரெல்லாம் ஆக்சஸ் பண்றாங்க இந்த பர்டிகுலர் போர்ட்டல் டெர்மினல்ல யூஸ் பண்ற ரிசீவர் ஒய்ஃபைல யாரெல்லாம் ஆக்சஸ் பண்றாங்க he will check the portal further. என்னெல்லாம் போர்ட்டல்ல என்ன சர்வர்ல என்ன போர்ட்டல்ல they were using it. செக் பண்ணிட்டு he sends a very tiny type of virus like right, there is so many virus. In this example we can use a rat. That rat virus, I will tell you the full definition of a rat. It will generate to our device and it will run behind our phone, behind our smart device, phone or PC. It will run behind our phone. And we cannot identify. Just we know we are using a free Wi-Fi. That's when they are downloading a film or downloading a APK movie. Like that only we think. But in our parallelly, it install without knowing us itself. It will be a tiny type of virus will install in our device. And from the tiny virus, it will connect to a server, like into our Chrome website, like that. Connect to a server IP address, and from the IP address, it will generate a rat virus to this mobile device, and the rat will just automatically install to our device, and it will give all access to it. Like what are if you're viewing a Chrome YouTube means the hacker can send us what he can viewing he can do to you. Like he like to do watch news channel means he can access your phone and he can do that. நீங்க வந்து அந்த நியூஸ் சேனல் பாக்குற மாதிரி அந்த ஹேக்கர் வந்து பண்ண முடியும். இது MITM அட்டாக்ல அதாவது மோஸ்ட்லி வந்து வைஃபை போர்ட்டல் வழியே யூஸ் பண்ற அட்டாக் வந்து MITM அட்டாக் தான் மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஹேக்கர்ஸ். அதான் உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ப்ரிவென்டேஷன் உங்களுக்கு நான் கடைசியில் சொல்றேன் எப்படி ப்ரிவென்ட் பண்றது நான் கரெக்டா சொல்றேன். ஷூர். இப்போ உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு இமெயிலுக்கு இந்த வீடியோ எல்லாமே உங்களுக்கு இது பண்ணிடுவோம். உங்களுக்கு மேஜரா புரியல நீங்க டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்க, ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் டு இட். ஓகே, உங்களுக்கு இது வந்து இன்னும் தமிழ்ல நான் சொல்றேன் MITM. உங்களுக்கு வந்து இப்போ நீங்க ஒரு போர்ட் இருக்கு, நம்ம ஒரு ஏர்போர்ட் எடுத்துக்கலாம். ஏர்போர்ட்ல ஒரு வைஃபை போர்ட் இருக்கு. நீங்க வைஃபை போர்ட்ல வந்து நீங்க அது ஃப்ரீ போர்ட். அப்ப நீங்க எதனா வைஃபை ஆக்சஸ் பண்றதாங்க நீங்க கிளிக் பண்ணி நீங்க வந்து லாகின் பண்ணுவீங்க. நீங்க ஏர்போர்ட் இந்த மாதிரி இடத்துல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டைம் லிமிட் வச்சிருப்போம். ஒரு 50 மினிட்ஸ் தான் நீங்க வந்து இந்த வைஃபை யூஸ் பண்ண முடியும். அதனால நீங்க என்னன்னா ஒரு சர்வருக்கு போய் இந்த சர்வர்ல இருந்து உங்க மொபைல் நம்பர் போட்டு OTP போட்டு லாகின் பண்ண சொல்லுவாங்க. ஓகே, இது என்னன்னா உங்களுக்கு நார்மல் வைஃபை பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் நீங்க பாஸ்வேர்ட் அடிச்சீங்கன்னா கனெக்ட் ஆயிரும். உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கும் அந்த ரூட்டர் மட்டும் தான் கம்யூனிகேட் இருக்கும். இது என்னன்னா நீங்க ஜஸ்ட் நீங்க ஒரு சர்வர் லாகின் ஐடென்டிட்டிக்கு போய் அங்க இருந்தா நீங்க வைஃபை கனெக்ட் பண்ணுவீங்க. லாகின் கிரெடிட்டா வந்து அக்செப்ட் பண்ணுச்சுன்னா உங்க வைஃபை உங்களுக்கு கனெக்ட் ஆகும், இல்ல நெட்வொர்க் ஷேர் ஆகாது. அப்போ அந்த வைஃபை அக்செப்ட் ஆகும்போது இந்த ஹேக்கர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் வைரஸ், சின்ன வைரஸ், அதாவது அந்த வைரஸ் என்ன பண்ணா ஜஸ்ட் ஆக்சஸிங் யுவர் வெப்சைட்ஸ், ஆக்சஸிங் யுவர் இன்டர்நெட் மட்டும் இருக்கிற சைனி வைரஸ் உங்களுக்கு அனுப்புவோம். த்ரூ ரூட்டர் வழியா உங்களுக்கு கனெக்ட் ஆகுதுல அந்த டைம்ல ரூட்டர் வழியா உங்களுக்கு அனுப்பிட்டு கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு நான் அப்புறம் ஆன்சர் பண்றேன். உங்களுக்கு அனுப்பி அது வழியா அந்த டைனி வைரஸ் என்ன பண்ணா உங்களோட சிஸ்டம் மொபைல்லயோ லேப்டாப்லயோ சிஸ்டத்துல இருந்து சின்னதா ஒரு டைனிட்டா ஒரு குரோம்ல வந்து ஜஸ்ட் ஒரு IP அட்ரஸ் மட்டும் ரன் பண்ண வைக்கும். ரன் பண்ணி இந்த IP அட்ரஸ் என்னன்னா அந்த IP அட்ரஸ் வந்து இந்த ஹேக்கர் பாத்தீங்களா, ஹேக்கரோட போர்ட்டலோட வெப்சைட் சர்வரா இருக்கும். அந்த சர்வர்ல இருந்து ஒரு ஃபைல் ஆக்சஸ் பண்ண உடனே அந்த ஃபைல் தான் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு ஃபைல டவுன்லோட் ஆகும். அது இப்போ நம்ம வாட்ஸ்அப்ல பாத்தீங்கன்னா இப்போ யாராச்சும் உங்களுக்கு மெசேஜ் அனுப்புவாங்க. சரி பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஓப்பன் பண்றதுக்கு முன்னாடி அது டவுன்லோட் ஆயிருக்கும் வாட்ஸ்அப்ல. ஓகே, அது மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு விஷுவல் இல்லாததுக்கு முன்னாடியே உங்களுக்கு வந்து டவுன்லோட் இதாயிரும். உங்களுக்கு போன் டவுன்லோட் ஆகி அந்த ஆக்சஸ் வந்து இப்போ வந்து ஒரு ஹேக்கர் வந்து
நீங்க வந்து ஒரு 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 நியூஸ் சேனல் பார்க்கணும், நீங்க வந்து யூடியூப் பார்த்துருப்பீங்க, ஆனா வந்து the hacker thinks you need to watch news means he can from the server he can access that நீங்க வந்து நியூஸ் சேனல் பார்க்குற மாதிரி அவனால செட் பண்ண முடியும். அதான் MITM attack. Kali Linux பாஸ் வந்து Kali KALI is the password for that. ஓகே, நெக்ஸ்ட் போலாம். இதுல வந்து இது டெமோ பாத்தீங்கன்னா, இது டெமோ வந்து உங்களுக்கு வந்து இது தனியா ஒரு வைஃபை போர்ட்டல் பேரட் வைஸ் மாதிரி உங்களுக்கு வந்து வைஃபை பைனாப்பிள் ஐ வில் ஷோ யூ தட் வைஃபை பைனாப்பிள்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாடல் தேவை இதை அட்டாக் பண்றதுக்கு. அந்த டிவைஸ் வச்சு அந்த மாடியூல் பாத்தீங்கன்னா, அந்த மாடியூல் அட் டைம்ல 1000 போர்ட்டல் வந்து ஓபன் பண்றதுக்கு ஆக்சஸ் இருக்கும், என்க்ளோஸ் பண்றதுக்கு ஆக்சஸ் இருக்கும். அந்த டிவைஸை வச்சுட்டு ஓகே என்ன சொல்லியிருந்தேன், ஓகேயா, அதுதான் அந்த வைஃபை பைனாப்பிள்னு சொல்லுவாங்க. உங்களுக்கு அந்த டிவைஸ் நேம் வைஃபை பைனாப்பிள். அந்த பைனாப்பிள் டிவைஸை வச்சு அந்த டிவைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 100,000 நம்பர் ஆஃப் போர்ட்டல்ஸ் வந்து லாகின் அட் சேம் டைம் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி 1000 நம்பர் ஆஃப் போர்ட்டல் வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவ் பண்ண முடியும். அதான் அந்த போர்ட்டல் வச்சு தான் நம்ம இதை அட்டாக் பண்ணுவோம். இட்ஸ் நாட் பட் ஈஸியர், பட் இட் கேன் பி. நெக்ஸ்ட் வில் கோ. அது உங்களுக்கு வந்து MITM அட்டாக்கே வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் டூல் தான். உங்களுக்கு வந்து அது என்னன்னா தனித்தனி ஆர்கனைசேஷன் கிரியேட் பண்றதா. உங்களுக்கு நீங்களே ஒரு டூல் கிரியேட் பண்ணலாம். MITM அட்டாக் வச்சு நீங்களே Kali Linux ஒரு டூல் கிரியேட் பண்ணலாம். உங்களுக்கு இதுல பெஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா, நீங்க என்னன்னா நீங்களே கிரியேட் பண்றது ஒரு பெஸ்ட் உங்களுக்கு டூல். உங்களுக்கு நீங்க டூலோட ஆக்சஸ் கிரியேட்டரை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு அதை வச்சு ஹவு யூ நீட் அது மாதிரி நீங்க எடிட் பண்ணி நீங்க வந்து ப்ரோக்ராம் எழுதுறது தான் உங்களுக்கு பெஸ்ட். ஹேக்கரா சொல்றேன். Next, we will go to the RAT. RAT is a remote access project, can be considered a legally tool for hackers. The RAT is a malicious program that uses a backdoor for administrative control over the target computer or smartphone. RAT are used for low and slow prolonged stealthy operations such as APT, Advanced Present Test. How is it RAT again? Okay, we use any application like Netflix, Amazon, Spotify, etc. We can install it this way 2 ways. First one is through Play Store or App Store, and the second one is installing through a website by downloading APK file. For Android, it means APK file. This APK file, the hacker uses this RAT virus. The hacker hides his RAT in the APK file and will upload it. The hacker hides his RAT in an APK file and will upload it in the website. Now let us imagine the APK as a Netflix.apk. The user downloads the Netflix.apk from a browser and will install the file in his or her smartphone. After installing, when the application has been opened for the first time, the application will ask the user for the permission. It's usual for all applications. Here, the user basically gives the allow option. The role of the virus gets initiated here only. The allow option that you give is only for the RAT virus to access your data, camera, call, and message history, and so on. But you are not aware that the permission promoted for your application were not actually for the rather of the virus. And for now, the hacker gets complete control of your mobile and starts to access. The hacker connected to your smartphone and takes all the data from it. He will also be able to see through your front and back camera, although your phone remains the same as usual. The hacker can watch you from any note of the world. He can also send messages like you, which appears to be you. Likewise, a lot of things can be done through this RAT virus. Now we'll see a practical session on how this RAT virus has been created. Yeah. How to know if your device has RAT virus? You can fear anonymous things in our phone occurring, like the photos, videos are encrypted, like being encrypted. Some having a missing file, unusual heats, unusual program, unusual instruction as ghost. Not like that. Yeah, you can easily verify. You can easily know that. Okay, anonymous things are occurring on my phone. That we can identify. Okay, now we'll show how the RAT virus, how the hacker is using the RAT virus, how they are creating the RAT virus, and how
வாட் ஆர் டர்னிங் திஸ் ரேட் வைரஸ். எப்படி உங்களுக்கு இந்த ரேட் வைரஸ் வந்து ஒரு ஹேக்கர் கிரியேட் பண்றான் பண்ணிட்டு அது வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் ஒரு ஃபோனுக்குள்ள வந்துருச்சுன்னா எப்படி வந்து அது ஒரிஜினலா அது மாதிரி ஆக்சஸ் பண்ண முடியுமா நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு விஷுவலா ஒரு ப்ராக்டிகல் செக்ஷன்ல இப்போ நான் காட்டுறேன். I will screen my screen. I will screen the screen. See, I will off my screen. I will show you another screen. Now, friends, you can see my screen. Okay. 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 For creating a rat virus, the hacker used a tool called Spynote, AHMYTH. Right, with Red Hat. This is a tool name that will use this for to create the rat virus. In this, now we are going to use Spynote. அதாவது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த வைரஸ் உங்களுக்கு இந்த வைரஸ் கிரியேட் பண்றதுக்கு நமக்கு வந்து நிறைய வந்து டூல்ஸ் வச்சிருக்காங்க. அதாவது பாத்தீங்கன்னா டூல்ஸோட பேர் பாத்தீங்கன்னா ஸ்பைனோட்னு வச்சிருக்காங்க. AAHYAHMYTH சொல்லிட்டு ஒரு ஃபைல் வச்சிருக்காங்க. ரெட் ஹேட் அப்படி டூல் வச்சிருக்காங்க. வேற ஸ்பெசிஃபைட் டூல்ஸ் இருக்கு. அது வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்து பில்ட் பண்ணி இது பண்றதுக்காக. சப்போஸ் ஃபோன் அதான் பாசிபிள் வே. அது வந்து என்ன புரோட்டல் என்ன சோர்ஸ் அப்ளிகேஷன் தே யூசிங் பொறுத்து இருக்கு. இப்போ பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஸ்பைனோட் பாத்தீங்கன்னா ஸ்பைனோட்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு போனோட கால் ஹிஸ்டரி மெசேஜ் ஹிஸ்டரி ஒரு போன் வந்து ஒரு போன் வந்து அப்படியே அலைவா இருக்கும். Yeah, one second. Yeah, sorry bro. Okay guys, how can I find my phone is right? Okay, அந்த ட்ரிக்ல நான் உங்களுக்கு கடைசியா நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு. ஓகே, இப்போ வந்து நான் அந்த ஸ்பைனோட் வந்து உங்களுக்கு அதுக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாரு. நான் அதுக்கு சொல்லிட்டு இருந்தேன். எனக்கு ஒரு சரி ஓகே, நான் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். அது வந்து உங்களுக்கு டவுட்ஸ் நீங்க கேளுங்க. ஓகே கைஸ், இப்போ பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபீட்பேக் லிங்க் வந்து இப்போ நாங்க போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். அந்த லிங்கை நீங்க வந்து கிளிக் பண்ணி நீங்க வந்து ஃபில் பண்ணாதான் உங்களுக்கான இது சர்டிபிகேட் வந்து அந்த லாஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். உங்களுக்கு சர்டிபிகேட் அந்த வீடியோஸ் லிங்க்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அந்த ஃபீட்பேக் சாரி அந்த ஃபார்ம் வந்து நீங்க ஃபில் பண்ணிருங்க. ஓகே, நவ ஐ வில் ஷோ தி ஸ்பைனோட். It's a tool. Spynote is a tool to generate a rat virus. For Kali only, for வந்து Kali தான், KALI. உங்களுக்கு இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் போர்ட்டலா தான் இது ஓப்பனே ஆகும் உங்களுக்கு. இது வந்து நீங்க தனி நம்ம இப்போ விர்ச்சுவல் மெமரி இன்ஸ்டால் பண்ண பாத்தீங்கன்னா அது மாதிரி இன்ஸ்டாலேஷன்ல தேவை. அப்ளிகேஷன் ஃபைல் வந்து டபுள் கிளிக் பண்ணாலும் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷனாவே ஓப்பன் ஆகும். இது விஷுவலா உங்க சிஸ்டம்ல வந்து இன்ஸ்டால் ஆகாது. குட் கொஸ்டின். வேர் டு டெவலப் ஸ்பைனோட். உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஸ்பைனோட் பாத்தீங்கன்னா 2 மெத்தட்ஸ் இருக்கு. GitHub, நீங்க நேத்து எஸ்டர்டே செக்ஷன்ல வந்து நான் நவீன் சொல்லியிருப்பாங்க உங்களுக்கு GitHub யூசேஜ் அண்ட் ப்ரா. இது அந்த GitHubல பாத்தீங்கன்னா ஸ்பைனோட்டோட ஒரிஜினல் வெர்ஷன்ஸ்
உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ப்ரீமியமும் இருக்கும் உங்களுக்கு ஸ்பை நோட்ல. ஸ்பை நோட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஆர்கனைசேஷன் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து டெவலப் பண்ணி பேபிள் வெர்ஷன் தான் வச்சிருக்காங்க. அது நீங்க ஏத்தலாம். அதாவது மட்டும் அதுக்கு நீங்க வந்து பே பண்ண வேண்டியது இருக்கும். பட் இது இப்போ நான் இன்ஸ்டால் பண்ணது பாத்தீங்கன்னா கிட்ஹப்ல பாத்தீங்கன்னா ஸ்பை நோட்டுக்கு வந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க. அதுல இருந்து நான் இன்ஸ்டால் பண்ணது, நான் டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன். டவுன்லோட் பண்ணீங்கன்னா அந்த ஃபைல் உங்களுக்கு ஸ்பை நோட்னா ஒரு பேர் ஸ்பை நோட். நீங்க வந்து கிட்ஹப்ல ஸ்பை நோட் சர்ச் பண்ணாலே உங்களுக்கு வரும் உங்களுக்கு. ஓகே, இதான் அந்த அப்ளிகேஷன். இந்த அப்ளிகேஷன் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இங்க கீழ வந்து பில்ட் கிளைண்ட். யூ கேன் see a build client. Okay, I'm clicking on this and here this is a portal. Okay, here I'm using the client name. For now here we can use the client name as இப்போ நீங்க வந்து நெட்ஃபிளிக்ஸ் பீப்பிள்ஸ் வந்து மோட் ஆப்ஸ் நம்ம ஏபிகே எல்லாம் ஏத்துவாங்க. In Chrome, from the Chrome they install like mode for premium, they are using the mode app. But the people do not what are the things we have, what are the things we have in that. So that only I'm showing that. இல்ல பாத்தீங்கன்னா client name வந்து நீங்க இப்போ நெட்ஃபிளிக்ஸ்னா நெட்ஃபிளிக்ஸ் like that we can have that. Now I'm having client, I'm using the name as client 1. App, I'm giving the app name as a client 2. For the service number and the service, so I'm using the one, so client 1 2 like that. It's just our model. For the model only we can use Netflix, or we are creating an app like a PixArt, which we can use a PixArt name like that only. Version I'm giving 1.1.3. 1.1.3. From this they will not differ anything. This is this is the portal to show a user how the application is. Like இது வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த application is the same with original. It's a authorized application like that only. For that only we are doing here. Now இப்போ நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் காரணம் கிளைண்ட் வச்சிருக்கேன். இது வந்து ஆட் ஐகான். இல்லைன்னா இப்போ நீங்க வந்து நெட்ஃபிளிக்ஸ் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா நீங்க நெட்ஃபிளிக்ஸ் இமேஜஸ் உங்களுக்கு ஆன்லைன்ல இருக்கும். பிஎன்ஜி ஃபைல் உங்களுக்கு ஏன்னா இந்த பிட் கிளைண்ட் வந்து பிஎன்ஜி ஃபைல் மட்டும் அக்செப்ட் ஆகும். அதே பாத்தீங்கன்னா ரெட் நோட் பாத்தீங்கன்னா என்ன உங்களுக்கு நமக்கு ஜேபிஜே டபிள்யூபிபி ஃபைல் கூட யூ கேன் யூஸ். ப்ரௌசர்ல வந்து நான் ஜஸ்ட் அந்த ஐபிக்கு ஃபைல் இங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றேன். அது போட்டோஸ், அது பிக்சர் போட்டோ நீங்க அட்டாச் பண்றேன். நீங்க டைனமிக் டிஎன்எஸ் வந்து என்னோட ஐபி இருக்கு. பிகாஸ் ஐ ஒன்லி நீட் டு ரிசீவ் த டேட்டா. So I'm seeing my IP address. For that I'm searching CM command prompt. So that's a command prompt. Yeah, here I'm searching IP. Here we need to use here also we need to say like code name would be. For searching our IP address, we use a code name like ipconfig. IPCONFIG. If I search and enter, it will show. Yeah. Yeah. Here we can see IPv4 address 192.9. This is my IP address. So I'm putting here for IP address. I'm putting 192.168.29.205. 205. Okay. IP port. Why we are using port here? Because the IP address seems to be 192.168.29 is to be my router IP address. 205 is my device. In that, how many devices I use? Like in devices we use Chrome. For Chrome we have a port number of different. Like in our, if you use Firefox, we have a port number of different. Like that, for that I'm using a specified port, because in that line only I need to get the user clearly. Without cut off any cutoff. அதான் நான் போட்டு வந்து நான் பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போ 555 வச்சுக்கோங்களேன், F555 யூஸ் பண்ண போட்டு 5545 யூஸ் பண்ணி நான் போட்டு ஆட் பண்ணிடுறேன். ஓகே, ஆட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். எனக்கு என்னெல்லாம் ஒரு அந்த யூசர் வந்து எனக்கு என்னெல்லாம் அத்தான்டிகேஷன் தேவை. ஹைட் அப்ளிகேஷன் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ண பிறகு எனக்கு 2 மெத்தட் இருக்கு உங்களுக்கு. இப்போ நீங்க ஒரு அப்ளிகேஷன் இப்போ நெட்ஃபிளிக்ஸ் மாதிரி நீங்க ஒரு நெட்ஃபிளிக்ஸ்க்குள்ள பேக் ஒரு அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகணும் அப்படின்னா நீங்க இந்த ஹைட் அப்ளிகேஷன் கொடுக்க தேவை. ஏன்னா அங்க ஒரிஜினல் ஒரு பிக்சார்ட்னா பிக்சார்ட் மீன்ஸ் அது ரன் ஆகும், உங்களுக்கு ஒரிஜினல் ரன் ஆகும், யூசருக்கு வந்து கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஓகே, நான் ஒரு பிக்சார்ட்டோட மாட் அப்ளிகேஷன் ஏற்றிருக்கேன், ஃப்ரீ வெர்ஷன். ஸோ ஐ எம் யூசிங் ஆன் தட். லைக் ஒன்லி தே வில் திங்க்.
ஆனா பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஹைட் அப்ளிகேஷன் பண்ணீங்கன்னா இப்ப சிலது பாத்தீங்கன்னா சில அப்ளிகேஷன் வந்து நீங்க டவுன்லோட் பண்றீங்க, சில பேர் இது வந்து நான் கொடுக்குறது கண்டுபிடிச்சிருவாங்க லைக் தட் இஃப் ஐ ஹவ் தாட். அப்புறம் we can hide application. Hide application means இப்போ நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ண within a fraction of second அந்த அப்ளிகேஷன் வந்து உங்க அப்ளிகேஷன் மெனு இருக்கு பாத்தீங்களா, அங்க இருக்காது உங்களுக்கு, அங்க இருந்தே உங்களுக்கு மறைச்சு போயிடும். It will directly locate on your system application. Okay, so I'm giving hidden application, Wi-Fi, CPU, permission, root, super, root, device administration, accessible. I need water set of repeating alarm. So I'm giving this, and I'm here only. If we need to merge application, like my application need to look like Netflix, or my application look as a Pixar, means we can click here. We can click and merge application, and we can add our XN APK, the Netflix APK. If we add here, the from the Netflix APK, it will run as a backend of for that. Okay, so now I'm not doing like that. I'm just building a simple Ratware. So I'm giving a build option for build APK. Giving build APK, it's open another portal. Yeah, here. I have downloaded the patch spy note. No, here the patch file they have on APK extension like patch release.apk. Only this only allocate our authentication to our mobile. இதுதான் வந்து இங்க எல்லா ஸ்டெப், இது முடிச்சோடனே இந்த ஸ்டெப் பண்ணணும், இது முடிச்சோடனே இந்த ஸ்டெப் பண்ணணும். பண்ணோடனே உங்களுக்கு டேட்டாஸ் கிடைச்ச பிறகு டக்குன்னு வந்து நீ யூசருக்கு போய் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். கேன் ஐ யூஸ் கஸ்டம்ஸ் வைரஸ்? யா, யூஸ் பண்ணலாம். அதாவது கஸ்டம் வைரஸ்னா அப்போ நீங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒன்லி ராட் வைரஸ் ஒன்லி வி கேன் யூஸ். அது கஸ்டம் வைரஸ்க்கு நீங்க தனியா சாஃப்ட்வேர் நீங்க டூல்ஸ் யூஸ் பண்ண வேண்டியது. பேட்ச் ரெடி ஓபன் பண்ணுங்க. கொடுத்த உடனே உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த அவுட்புட்ல இட் வில் ஸ்டார்ட் டு ரன். இதுக்கு மெயின் உங்களுக்கு வந்து இந்த ராட் வைரஸ் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் என்னன்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட். இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒர்க்ஸ் ஆனா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட். இது நீங்க வந்து ஜாவா ஜேடிகே, ஜாவா ஜேஎஸ், ஜாவா ஜேஎஸ்சி இதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அந்த ஜாவா ப்ரோக்ராம் ஆனது ஒன்று ஒர்க் ஆகும். உங்க சிஸ்டம் வந்து ஜாவால சப்போர்ட் ஆயிருக்கும், ஜாவா வந்து உங்களுக்கு சிஸ்டம்ல இன்ஸ்டால் இருக்கும். அப்படி இல்லை ஜாவா ஜேடிகே நீங்க சொல்லுவாங்க. உங்களுக்கு ஜாவா ஜேடிகே நீங்க வந்து இட்ஸ் ஃப்ரீ வெர்ஷன் only. We can install onto our system, and after that if we run this it will successfully run on this. It's Java, no Python. Java development. Yeah, yes, Java development. Yeah, JDK. It's taking some minutes. Yesterday I have created a virus. Yesterday I have created a rat virus from the port of 444. Now I have installed in my system. Then we see it will running around. In parallel will be patch the files. Yeah, no. I'm connected my phone to my computer, so to show my screen so that. Wait for a minute. So please load yours. Yeah, no, I'm not talking. I'm waiting for the building to building the APK file. So that only I'm waiting. After that, I can save the file to my mobile and I can show to it. Yeah, it's generated. If we now we have a file like client.apk, because and there in the first step I given the name at client. So it's the APK file is created as a client. So now I'm going to copy this client file and I'm going to copy. Copy. One second, guys. 1 second.
I connected to a proxy site, so that's taking some lag. Okay. In every time by closing the command prompt, we need to use a keyword exit. Without that, it will can malfunction our system. So while closing our command prompt in our Windows 10 or when in our Windows system, we need to use a keyword that exit. If we not use means it will take us some modern attack. If we use here I'm used as only IP config. In this they do not take anything. But if we use programming like to exchange our dictionary files means it will take some severe action. So after each section, we need to give an exit file and we need to give an enter. After it will also. I'm copying this file and opening my. I don't know why it's taking me that much of time. Read. Okay, this is my mobile. So I'm saving the file in some folder. Okay, I save. Closing. Okay, now I'm installing the file in my mobile. I'm giving my permission, allow permission for all the system. Okay. Now we will see. Here there is a menu called listen port. I'm clicking here. Here I given the static IP address. So I now need to give just my port number. Then what port number we given? 5555. So I giving port 5 and I'm giving add and okay. Now I'm waiting for a portal to login here. Yeah, I installed that and at the same moment I get a notification that client 1 Indian remote addressing as port. I will show once again. I will mirror my phone screen also. I'm mirroring my phone through VoiceOver app. Once again, I will show my phone mobile screen. ஸ்பைன் அவுட் வந்து உங்களுக்கு இன்ஸ்டால் பண்றதுக்கு இந்த ப்ரொசீஜர்ல இல்ல உங்களுக்கு ஜஸ்ட் நீங்க வந்து நீங்க GitHubல இருந்து you need to download the spine out to your storage to your disk. That's only. There's no any procedure to install it because it will run as administrative file only. If you have a sure that your phone has been hacked, or you can know that sure my phone has been hacked, I need to recover. Means there is only one way that we need to factory restart, or we know the identifier app. If, by this app only my phone has been hacked. If we know that means we can uninstall and we can delete all caches files and temporary files from there. View device. Yeah, this is my screen. Okay, here I will show. I install an application name called client. Right? Yeah, I'm searching. CLIENT. No, I don't system with client. Okay, so I'm get backing. Now I will show the application. Here in the water menu I can access. Here see file manager, SMS manager, call manager.
Here I will click the SMS manager. Okay? Yeah. What is the JRE, JNF? This is the message I received. So, see now, JAREGINF. I can access, but I don't know. But I don't know that the hacker is using my phone. I don't. Okay, I'm closing this. No, I'm using camera manager. Okay, I'm using the back camera. Quality 50%. Okay, I trying to capture. Clicking capture and see. Yeah, this is a pic. Because I'm holding my phone in my wrist, so this is a big. But you can see in my screen that it's no any motion. Because I not open the camera symbol, I not open the album, anything. But I can access the front and back camera. Through this, I'm at that. Yeah, and we can additional. I like a method like it's a menu like audio recorder. If you click audio recorder, means automatically in app you can see like, there is nothing building. I can switch off my phone also. But switch off means I'm not shutting off. I'm lock my phone. But still now here you can see recording. In my room, my speaking all voice can be recorded in this. I can hear, but the user, but this phone owner cannot be identify what is running, what is doing. He think that okay, my phone is usually okay with that. Likewise. It this is a virus called rat. The rat can do many n number of things. In this, it's showing it has a 1, 2, 3, 4. So n number of applications because in spy node it reduces the heat issue. So the user cannot find as possibly the phone is my phone is hacked. He cannot find as usual because if we use allow for whole devices means it generates a n number of heat. So automatically a normal person also can be identify. Okay, என் phone ஏதோ நடக்குது, ஏதோ தெரியாம ஏதோ நடக்குது, அது டக்குன்னு அவங்க சரி பண்ண போவாங்க. He can fix that. That is only things he had playing here. Okay, now இப்போ இந்த phone வந்து இப்போ பாத்தீங்கன்னா எனக்கு தெரியும் இந்த வந்து கிளைண்ட் ஒரு அப்ளிகேஷன் நான் ஏத்துனேன். உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தேன்னா இப்போ நம்ம ஒரு குரோம்ல இருந்தே ஒரு அப்ளிகேஷன் ஏத்துறோம்னா phone and insert to run. நான் யூஎஸ்பி நான் பாத்தீங்கன்னா இப்போ யூஎஸ்பி ஃபைல்ல இருந்து என் ஃபோனுக்கு அந்த இதை சர்வ் பண்ணேன். அதே இப்போ பாத்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம குரோம் த்ரூ குரோம் we are downloading APK files now. அவங்க என்ன அந்த குரோம்ல வந்து அதை அட்டாச் பண்ணி வச்சிருவாங்க. அப்படிங்க அந்த APK ஃபைல் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரைட் ஃபைல் ரைட் அந்த வைரஸ் பிஹைண்ட் இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியாது. ஆனா அந்த ஹூ யார் பப்ளிஷ் பண்றாங்களோ அவங்க வந்து ஆட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. இப்போ பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நான் இது ஒரு ரியல் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் சொல்றேன். இப்போ வந்து ஐ எம் டவுன்லோடிங் சைட் இந்த மாதிரி கிளைண்ட் ஃபைல் வந்து நான் ப்ரௌசர்ல டவுன்லோட் பண்ண பிறகுதான் எனக்கு வந்து ஒரு அன்யூஷுவல் மொமெண்ட் தெரியுது, என் ஃபைல்ஸ் மிஸ் ஆகுது. அப்படி தெரிஞ்சுச்சுன்னா நான் டக்குன்னு என்ன பண்ணுவேன், ஓகே ஐ நீட் அப்ளிகேஷன், டக்குனு அந்த அப்ளிகேஷனும் இல்லை, எனக்கு இந்த அப்ளிகேஷன் வேணாம், நான் டெலிட் பண்ணணும். ஐ நோ த அப்ளிகேஷன் நேம் and but I cannot delete means there is an option. We need to go to a system, the major uninstall application system. Right. Here we have a system like apps and notification. Here see your 204 apps. I am using 200.com, so that's showing. Here you can see at this client app. Here you can see app at client 02. I'm clicking on this. I'm uninstalling. Deactivate as uninstalling. Okay. After since see here, the client is now the hacker cannot be access my devices. I know the name of the application, so I'm uninstall. If we don't know anything, but we're thinking that the phone has been knowing that a lot of activities are running. Then we need to only check full and full sensor and server applications, portal applications, or we need to we cannot do anything. I don't know what to do. Means just we need to say take a backup of your video or video, audio, images files, and it need to be a factory restore. After factory restore, the factory restore, the major application or virus which may attack me, it will be run full. It gone through a flood of us. So this is about. Okay, this is one attack I showed here. Okay, I'm closing here. We go to the back to the session over. So
Hello, bro. Can you hear me? Hello, hello, bro. Can text me in chat. Sorry, in my house the current cut off, so I'm connected my network through my hotspot only. So that only okay. No issue, no issue. We'll finish it within 15 or 10 minutes, 10 or 15 minutes. So how the hacker can hack again and again after deleting the virus application? In this system, the hacker is not doing. You only with your permission only the hacker is hacking your device because you only installing the application from the website. For installing the application for why are we installing application for a premium version? For we need a premium version. I cannot able to offer that price. So we are downloading a mod application from the internet because mod application cannot be available in the app store. App store, Play Store, the mod application cannot be installed. So we are going to the online websites. In offline websites only they can put the malware attacks. Oh, can you share the file downloads? Okay, you need this share. I will share. I will share on the end of the video. How can I know that the hacker is watching me? Yeah, I told you, you can find us unsimilar activities here. My system is off. I think. Can you share the file to download this file note? I will send you the link on the chat box. I will put it at the end of the time. 1 second. 1 second. Guys, now you can see my PPT slides. 1 second. Can't see what chat. Guys, 1 second. Few minutes. I'm having some network issues, so that only wait few minutes. Okay, guys. Next we will see. Next we will see another attack. I'm expanding my screen. Yeah, I will tell you another method for Linux hacking. I will tell you. Yeah, I will finish within the 10 minutes, 10 or 20 minutes. Yeah. Sure. Okay. Here, next known as steganography. Steganography. We have here that just by seeing as an image through a WhatsApp system, it's get hacked. But actually, an hacker uses an attack called steganography. Steganography is a practice of concerning a message within another message or a physical object. In computer or electronic context, a computer file, message, image, or video is concerned within another file, message, image, or video. The word steganography comes from a Greek steganography, which combines the word stefano meaning converter or conveyor, and graphy means writing. Image steganography refers to a practice of hiding code within an innocent image. Cybercrimes have harassed is this effect method for hiding information in plain sight, both because cybersecurity experts may overlook the old trick and because it is easy to convey using to open our images without the permitting suspicion. Hackers may utilize the imaging service such as free image hosting service to ensure that malware is spread to all many users as possible. In fact, in 2017, security researchers reported a 600% of increases in image sniffing attack. It is not difficult for a hacker to contain malicious code in digital content. For example, a standard JPG photo contains several megabits of physical data, allowing hackers to alternate server to the pixel to embedded malicious code. The color value difference between already and unrated pixel are separated enough that the human eyesight cannot detect them.
and it would be very tiny, consuming for machines to scan every images for hiding data, and especially when the threat is unknown. Through a hacker can configure your device with just a single image. உங்களுக்கு வந்து நம்ம ஒரு ஒரு சின்ஸ் ஒரு 2 years பிஃபோர் வந்து நமக்கு ஒரு இந்த கோவிட் சுச்சுவேஷன் பிஃபோர் வந்து ஒரு வாட்ஸ்அப்ல ஒரு அட்டாக் நடந்துச்சு. உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் இமேஜ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு வாட்ஸ்அப் தான் இமேஜ் ஒரு யூசருக்கு ஒரு இமேஜ் அனுப்புனாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுக்கு வந்து இதாகும், உங்களுக்கு ஓப்பன் டவுன்லோட் ஆகும். அது பாத்தீங்கன்னா அது என்னன்னா டவுன்லோட் ஆகுது. அது வந்து அந்த இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா அந்த இமேஜுக்கு பேர இப்போ நம்ம எல்லா இமேஜும் பாத்தீங்கன்னா குறிப்பிட்ட பிக்சல் ஆஃப் சைஸ் 8 bit or 6 bit பிக்சல் ஆஃப் சைஸ்ல வந்து கிரியேட் ஆயிருக்கு. அந்த பிக்சல்ஸை வந்து டீகோட் பண்ணி அந்த பிக்சல்ஸ் வந்து 2 ஸ்ப்ளிட் பண்ணி ஒரு க்ளோன் இமேஜை கிரியேட் பண்ணி அந்த இமேஜோட பிக்சலை வந்து கலர் டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட்டை சேஞ்ச் பண்றாங்க. சேஞ்ச் பண்ணி டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட்ல இவங்க ஹேக்கர் என்ன hacker want needs to be convey or is need to be it can first they used to convey message, secret message only. After that the hacker uses tricks to hack the devices, like they run a script code, like after seeing this image some of the code want to be run usually in our system automatically the code run ஆகும். அது மாதிரி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ரெடி பண்ணி வச்சுருவாங்க அந்த இமேஜஸ். அது அந்த இந்த டெக்னிக் பண்ற பேர் தான் ஸ்னிஃப்லோகிராஃபி. இந்த ஸ்னிஃப்லோகிராஃபிக்கு வந்து யூஸ் பண்ற டூல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தேர் இஸ் a sniflo like snifno.graphy, like there like a snifno.graphy. There's a tool called sniflography. In that they are using this technique, and we can use in the C++. We are typing, we are creating C++ now. Wallpaper, yeah, wallpaper. Right. Here we can use any picture. We can use this sniflography technique. The meaning is hiding a unusual or a script data within a file of an image or in a video or something. Video means it is a process of lengthy process. Image means it's very easier than compared to one video. Okay. Next, we will see a phishing attack. It's easier and some what is it? Phishing. Phishing is a simpler kind of cyber attack, and to a small same time the most dangerous and effective. To have a better clarity, let us compare the phishing Phishing with phishing Fishing. Here the fisherman is compared to a hacker. Fishing rod to a line connect the hacker and the user. Fisher to the user data, and the food that is being placed to attack fishes is compared to a fake website. The visual appearance, the fish thinks that there is something to eat and gets near the hook, but the fish does not know what about the hook behind the soap. So the food calls. Similarly, as the fish did, the user will also submit all the personal and login details to this and the fake website without knowing the risk behind it. For example, Amazon website. The original website of Amazon has the URL as www.amazon.com. This is the original website, but the fake website appears to be at www.amazon.com or amazons.com. Although they are looking similar, there is minor difference from the authentication only, which makes them fake. Finally, the fisherman takes the fish from the sea, and similar, the hacker takes the login credit from the user. So, yeah. Let us begin up the proper definition for the phishing. Phishing is a type of social engineering attack, often used to steal user data, including login data and credits or numbers, etc. It occurs when an attacker malwares truthfully entirely duplicate victims into opening an email instead of message or text message. The receipt is then clicked into a malware link, which can lead to an insertion of a malware, freezing the system as a part of a ransom attack or a revealing of a sensitive information. Now you see the basic phishing attack practically. Practically. இது பாத்தீங்கன்னா இதை வந்து நான் Kali Linux நம்ம we have installed before Kali Linux. அதுல உங்களுக்கு ப்ராக்டிகலா நான் பண்ணி காட்டுறேன் Kali Linux. இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த phishing attack வந்து it is a type of a social engineering attack. So I'm using a social engineering tool. Here we have a tool MSF payload creator social engineering toolkit. Okay, I'm here using social engineering toolkit. Yeah, I'm clicking here. It's asking password. I'm entering the password. Yeah, this is the manual. I think so. You can see my screen. See my screen? I'll expand. You can see my screen now. Guys, you can text me in my chat. Yes. Okay. Here, right. Here we are clicking the social engineering attack.
number one, and I'm giving the enter option. Here we have some of the options like spear phishing attack vector, website attack vector, infection media generator. We have some. There is no zooming option in that. 1 second. I will see. I will see until you try to zoom. Let's. Oh, it's not sure. Try to see. I will explain unto you. After socially, they're showing 10 types. A spear phishing attack, website attack, infection media generator, creating a payload like this. Okay. Here, by seeing what we need to click spear phishing attack because we are doing a phishing attack in the name of itself is here. But here when we are going to click the website attack vector because spear phishing attack is used for creating a mail attack, mass mail attack because which one we are going to click two because in one the phishing it's also creating a phishing one, it's also creating a fake page only, but it's creating two as an email generation only. We are using this here ஒரு email generation வழியா வந்து ஒரு ஒரு செக்டாரை வந்து கிரியேட் பண்றது தான் நம்ம ஸ்பியர் ஃபிஷிங். நம்ம வந்து இந்த சோசியல் மீடியா சம்திங் கூகுள் லைக் சம்திங் ஃபேஸ்புக் அது மாதிரி வந்து ஒரு வெப்சைட்டோட ஒரு டீட்டெயில் வந்து க்ளோன் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்றதுக்கு we are using website attack vector. So I'm giving enter. Here they asking Java plate attack method, Metasploit browser exploit attack, conditional harvesting attack. Here we are going to choose three because critical harvested attack method is indicate that the login critical. உங்க வந்து இப்போ நீங்க பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ்புக் எடுத்துக்கோங்க, இன்ஸ்டாகிராம், லிங்க்டு எது எடுத்தாலுமே உங்களுக்கு லாகின் பர்பஸ்க்கு என்ன பண்ணுவீங்க, யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கொடுப்பீங்க. அந்த ஃபேஸோட இன்டர்ஃபேஸை கிரியேட் பண்றதுக்கு தான் நம்ம அந்த கிரியேட் பண்ற மெத்தட் பேர் தான் கிரிட்டிக்கல் ஹார்வெஸ்டிங் அட்டாக். இந்த மெத்தட்ல தான் ஓகே இந்த கிரெடென்ஷியல் ஹார்வெஸ்டட் அட்டாக் இந்த மெத்தட்ல தான் அவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் ஒரு லாகின் கிரெடிட்டா ஒரு டேட்டா பேஸை கிரியேட் பண்றது தான் வந்து இந்த கிரெடென்ஷியல் ஹார்வெஸ்ட் அட்டாக் வந்து யூஸ் பண்றோம். இந்த மெட்டாஸ்பாஸ் ப்ரௌசர் எக்ஸ்பிளைன் மெத்தட் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கூகுள் சர்வர் பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி ஒரு ஃபேக் சர்வர் நாட் அட்டசர் கூகுள் சர்வர் மாதிரி இப்போ வந்து www.kali.com லைக் தட் ஃபேக் வெப்சைட். ஹியர் யூ சர்ச்சிங் நீங்க ஒரு சர்ச் பண்றீங்கன்னா அந்த சர்ச் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு டேட்டா ஃபீட் ஆகும். அந்த டேட்டா வந்து நான் என்ன டேட்டா உங்களுக்கு ஃபீட் ஆகும்னு நினைக்கிறேனோ அந்த டேட்டாவை உங்களுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி காட்டுறேன். அதுக்கு தான் நம்ம மெட்டாஸ்பிளாய்ட் யூஸ் பண்ணுவோம். ஜாவா பார்த்தீங்கன்னா ஜாவா இன்டிகிரேட்டர் இதே ஃபிஷிங் அட்டாக் நம்ம ஜாவா இன்டிகிரேட் பண்றது நம்ம ஜாவா அப்லோட் அட்டாக் மெத்தட் யூஸ் பண்றோம். நம்ம இங்க ஜாவா யூஸ் பண்றது ஜஸ்ட் பேசிக் ஃபிஷிங் பேஜ் நம்ம கிரியேட் பண்ணணும், க்ளோன் பண்ணணும். அதுக்கு தான் நான் யூசிங் 3. Here they are asking website template, site cloner, custom import. I'm using the site cloner. Okay, here it asking the IP address for the post pack in harvesting time. Okay, இது வந்து என்னோட IP address கேக்குறாங்க. Okay, I'm giving my IP address. I'm searching CMD. No, website attack. அது website attack நமக்கு தேவை, URL தேவை. URL தேவை மீன்ஸ் நம்ம எந்த க்ளோன் பண்றோமோ அதர் URL மட்டும் தான் தேவை. I'm searching IP config. Yeah, 190.168. Enter into it. 92.168. ஆமா பிகாஸ் அவங்க ஒருத்தர் வந்து அட்டாக் பண்றாங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த டேட்டாஸ் உங்க ஐபி அட்ரஸ் தானே வரணும் உங்களுக்கு. அப்ப வந்து நீங்க உங்களுக்கு வந்து அந்த லைன் கிரியேட் பண்றதுக்கு வந்து நீங்க இப்போ வந்து ப்ராக்ஸி யூஸ் பண்ணிருந்தீங்கன்னா ப்ராக்ஸிக்கு வந்து வேற ஐபி அட்ரஸ் நீங்க யூஸ் பண்ணுவீங்க, வேற நம்பர் வேற செட் ஆஃப் ஐபி அட்ரஸ் யூஸ் பண்ணுவீங்க. அதுல வந்து அப்போ வந்து ப்ராக்ஸி நம்பர் சேஞ்ச் ஆகும், அந்த நம்பர் நீங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவீங்க. ஓகே, அதுதான் நான் வந்து இங்க வந்து ஐபி அட்ரஸ் கேட்கறேன். வித் 10 மினிட்ஸ்ல முடிச்சிடறேன். இதான் லாஸ்ட் அட்டாக். நான் முடிச்சோன்னா நான் உங்களுக்கு முடிச்சிடறேன் நான் கிளாஸ். ரொம்ப இன்னைக்கு கொஞ்சம் எழுத்துட்டேன். 201 138 rating
User. Here we are using our website. Oh, I forgot to create my port name. Okay, we will see. www.facebook.com. It's creating the clone page from the Facebook. The best way to use the attack. Okay, here. Second word is try objects. 192.168.20.201. The screen is visible. So now, no. Yeah. Point 201. We will see it's opening on second. Okay. I'm using my mobile data now, so that one it seems to be okay. I will connect to my proxy. You can wait for a minute, means I can connect with my proxy once again. Guys, please wait for a minute. Yeah, guys. Okay. You have a doubt that what I have done here. I will tell you. The first. I shown a first proposal. அதுவும் உங்களுக்கு கரெக்ட் தான். ஆனா பாத்தீங்கன்னா அது பாத்தீங்கன்னா ப்ராக்ஸி இல்லாம நான் கனெக்ட் பண்ணியது நான். அதனால எனக்கு வந்து அந்த ஐபிஎஸ் பாத்தீங்கன்னா சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு. அதனால அந்த ஐபிஎஸ் போடும்போது எனக்கு வந்து என்னோட டேட்டா வந்து கிரியேட்டா கரெக்டா எனக்கு ரிசீவ் ஆகும். அதனால இப்போ வந்து ப்ராக்ஸி வந்து என் மொபைல் மறுபடியும் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணிட்டு இப்போ வந்து நான் வந்து ப்ராக்ஸிக்கான செட்டப் ரெடி பண்ணிட்டு நான் உங்களுக்கு லாகின் பண்றேன். ப்ராக்ஸிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரூட் ஆக்சஸ் தேவை. ரூட் ஆக்சஸ்க்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணோம்னா sudo sudo cap -i. It is a code for accessing a root permission for Kali index. If you enter the ask a password, I'm entering KLI. This is my Kali password. It's good. Now you can see a root Kali. Here I'm doing SETOOL I'm getting this toolkit from the internet, from the dictionary file, because that pre-installed file did not access through one proxy. If I am using the proxy, we need to be installed from the dictionary file. So I'm taking the toolkit and
command like C toolkit, SCTOLKIT. It's after entering that, it will generate the toolkit from the dictionary and will show showing that social engineering attack. For now, I'm entering one. Yes, we are doing social engineering attack. Then it taking website attack vector. Yes, website attack vector. Second, yeah, three credential harvesting attack method. Okay, here website cloner. Yeah. Okay, here we're creating our IP address. Second. We can find our IP address in our CMD command prompt. Command prompt, we need to type that IP config, IPCOMFAG. Yeah, correct. IF config for here only Kali Linux. In Kali Linux only we need to use IF config. For Kali Linux we need to use IF config. Okay, now I will check my IP config again. It will be changed. I've taken my IP. Now I'm taking the IP from the Kali Linux. Oh. For Kali Linux, we are using the code like IF config. IF config. Okay, my IP address is 10.0.2.50. Copy. Oh, okay. Copy selection. I have copied that. Pasting my IP. Okay, okay, okay. Yeah, they're asking for the port pack in the hard hosting. 0. Yeah. Yeah, it's been created, but why it's in here? There will show an uncopied of a website link like www. Okay, cloning the website. Login. Yeah, it's cloned, but here we will say we will show like a cloning website like www.facebooks.com like that we show, but I think so. I have a proxy website, so that only I cannot able to connect. So we will try another time if it's connecting or not. We will see. Port is 80, so we connect it to the port 80. It's connecting on. No, I have some network issues over there. But this is a procedure. It's going to time. It's getting time also. Okay, this is a procedure for the phishing attack. Here we will. Here we will. It shows like a duplicate website like this www.facebook or Facebook like that. It will show like X-ring of yes or yes. Yes, you can hear me. Hello. Sanjay, you are audible, Sanjay. Yeah. Okay. 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 Here we can show that a Facebook. Yeah, like that's the website look.
look to be appear. In our code itself, they will in the calendar itself they will indicate that code the spoofed website. We need to share that website. If a user or any user will log into that means automatically we will get the user ID. You may email the password with our login creator like here in our here we will show here. But I think so. I'm created the proxy so that only I getting some issues like that because sometimes I get a current issue also that only. But this is a procedure for that. Okay, this is our step. Next, we'll go to the shower thing. Okay, this is a gadget software we are used for the hackers to hack our device. Wi-Fi pineapple I told you for using the mall attack in the Wi-Fi in the common Wi-Fi. Alpha network board. Guys, yeah, Alpha network board. Yeah, it is commonly used for the classic Wi-Fi board for injecting packages and the L stand out of a quality of a materials and for its use of a chipset for monitoring mode. Rubber disk. Rubber is a special pen drive is a device that works as a programming keyboard in the shape of a USB device. When you plug into a computer, it starts automatically writing the program executed by the hacker and the hacker or the user to be executed on the user ID. Hacker RF1. This tool install a powerful SDR, software-defined radio system. In other words, it's essential radio communication device. It installs software to be used in place of a typical installed hardware. This way is that typical is convey a 10 megahertz to a 6 gigahertz from a single phase, which can be connected to a computer via USB port. Okay, next. How to be safe yourself from a hacking. Don't access personal or financial data with public Wi-Fi. Like network railway station or airport Wi-Fi உங்க personal details so financial details so access பண்ணாதீங்க. Turn off anything you don't need. If you if you're using Facebook and Chrome or Google Meets, turn off or log out of it from this and clear the cache files. From the cache files itself, a hacker can hack your devices without any username or password. If by having your username and having your cache files, you can easily access your identity, like Facebook or Instagram identity. Don't download application from the browser. Mostly try to download it from Play Store or App Store. Use two-step authentication for your social media made possible. Nowadays we have a two-step authentication. Like in Play Store we have a application name like Google Authentication. Google Authentication. What the Google Authentication will do? It will generate a 8 or 9 digit code similarly within a fraction of second. For each 30 seconds, he will generate a code. So the hacker cannot be easily hacked that social media if you type the two-step authentication. Don't give any access to your details in a website before 2 to 3 times of checking. If you know that is the author right, it's perfect. Then only you give the access data, or else don't please give this access data. Okay, thank you guys for listening my session and have a nice day. Yeah, yes, Google Authentication. Thank you for this great session about basics of hacking, Sanjay. Yeah, thank you, Sudha. Yeah, hope every participants got some great ideas about hacking. Thank you so much. So our third day session is about web development, and the presenter is Mukul Rayana from second year Artificial Intelligence and Data Science Department. Participants can use the same link and will also receive reminder tomorrow. Please make sure to join. The feedback form of today's session is sent in chat box. Please make sure to fill that for attendance and certificates. Timing is same from 4 to 5. And before ending today's session, we are happy to show you a brief video about a future gameathon that is to be held from 21st to 23rd February. Sorry for the delay, the video will be played soon.
Guys, don't forget to fill the feedback link. If you fill the feedback link only, you can get the certificate. Hope you all liked it. Please make sure to be a part of our Gameathon. I would like to end the session with a vote of thanks. Thank you so much, Sanjay Karthik, for giving all a great knowledge about basics of hacking. I would also like to thank our participants for making use of this wonderful session. Thank you so much, all. Have a great day.